Hey, welcome back guys. Welcome back to the channel. போன எபிசோடில் நம்ம வந்து கீசா பிளாட்டூவில் சுற்றிட்டு இருந்தோம். அங்கே போய் பிரமிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பிங்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். அப்படி நீங்கள் அந்த வ்ளாகை பார்க்கலனா, போன எபிசோட் நீங்கள் பார்க்கலனா லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், இல்லாட்டி மேலே அப்படி இப்போ பாப்பப் ஆகும், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கீசா பிளாட்டூவில் இருக்கிற பிரமிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சோன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கேருந்து ஒரு பப்பாயரஸ் மியூசியமுக்கு வந்தோம். அங்கே வந்து பப்பாயரஸ், அதாவது ஈஜிப்ஷியன் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பேப்பரில் எப்படி பண்ணோன்னு பார்த்தோம். பப்பாயரஸ் மியூசியம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் ஒரு நல்ல லஞ்ச், ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஈஜிப்ஷியன் லஞ்ச் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துக்கு வந்தோம். அதை பற்றி தான் இந்த வ்ளாகில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாரிஸில் இருக்க லூர் மியூசியம் தான் உலகத்திலே ரொம்ப பெரிய மியூசியம்னு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது பாரிஸ்லேருந்து கைரோ 3000 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இன்னொரு பெரிய புதிய மியூசியம் வந்திருக்கு. இந்த மியூசியமில் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் சுமார் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சது, அதாவது எகிப்து, கிரீக் அண்ட் ரோமன் காலங்களில் செஞ்சது. இங்கே டிஸ்பிளேல வச்சுக்கிற ஸ்டாச்சூஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இது வரைக்கும் பப்ளிக் பார்த்ததே இல்லை. $1 பில்லியன் செலவு பண்ணி 22 வருஷமா இந்த மியூசியமை கட்டிட்டு வராங்க. இப்போ பார்ஷியலாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, பட் ஃபுல்லாக 2025 ஜூலையில் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த பிரம்மாண்டமான இடத்த என்ன நீங்கள் கெஸ் பண்ணினா அதுதான் த கிராண்ட் ஈஜிப்ஷியன் மியூசியம் லொக்கேட்டட் அட் தி கீசா பிளாட்டூ. ஈஜிப்ட் கைரோவில் இருக்கிற இந்த மியூசியம் ஏன் கிராண்ட் ஈஜிப்ஷியன் மியூசியம் சொல்கிறாங்கன்னா, நிஜமாலே இது கிராண்ட் தான். ஏன்னா 50 ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் இது கட்டியிருக்காங்க. பாரிஸில் இருக்கிற த லோர் மியூசியம், அப்புறம் ரஷ்யாவில் இருக்கிற த ஸ்டேட் ஹெர்மிட்டேஜ் மியூசியம், இந்த மியூசியம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நிலப்பரப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான். இந்த மியூசியமில் ஆல்மோஸ்ட் 1 லட்சம் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸும் இதுவரைக்கும் மக்கள் பார்க்காத புதையல்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க டிஸ்பிளேல. கைரோவில் இருக்கிற 100 வருஷம் பழமையான மியூசியத்தை இந்த கிராண்ட் ஈஜிப்ஷியன் மியூசியம் பீட் பண்ணுமா? 22 வருஷம் வெயிட் பண்ணது வர்த்தா? பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் கீசா பிளாட்டூ. இங்கே வந்து 3 பிரமிட்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு டெசர்ட் ஏரியா. இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் தான் கைரோ சிட்டி இருக்குது. இங்கே வந்து ஹெவி பாப்புலேஷன். பட் இது எல்லாமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இந்த கீசா பிளாட்டூலேயே எந்த ரூல்ஸும் ரெகுலேஷன்ஸும் மீறாமல் இந்த மியூசியமை கட்டியிருக்காங்க. கீசா பிளாட்டூ டேமேஜ் ஆகாமல் கேர்ஃபுல்லாக இந்த மியூசியமை அந்த பிளாட்டோட பார்டரில் கட்டியிருக்காங்க. இந்த மியூசியம்ல இருந்து இந்த கீசா பிளாட்டூ, அந்த பிரமிட்ஸ்ல இருக்கிற இடம் வெறும் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். இங்கேருந்து ஒரு பேசேஜ் இப்போ கட்டிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. அதனால நீங்கள் வந்து டாக்ஸியில் எடுத்தாலும் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. பட் முதல்ல இருக்கிற அந்த பழைய மியூசியம் வந்து இந்த கீசா பிளாட்டூலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் 25 to 30 minutes, அதுவும் ப்ரைவேட் டிராஃபிக் ஏரியாவில். ஸோ நாங்கள் இப்போது கீசா பிளாட்டூலேருந்து கிராண்ட் ஈஜிப்ஷியன் மியூசியம் போயிட்டுருக்கோம். செட்டில் தான் இந்த கிராண்ட் ஈஜிப்ஷியன் மியூசியம், இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஃபுல்லாக இனி ஓப்பன் ஆகலை. June 2 தான் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. பட் பார்ஷியலி தேவ் ஓப்பன். So we're lucky enough to see some of the finest, all the ancient statues and some stories. So I'm so excited. Let's go see. I don't understand. GoPro is allowed, but GoPro tripod not allowed. Crazy. Anyway, அது அவங்களோட ரூல்ஸ். ஸோ இது போய் ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்காங்க, வச்சுட்டு வந்துடலாம். பை மிஸ்டேக் அது எங்கேயாச்சும் உள்ளே தட்டிடும், லாங்காக பிடிச்சி இது பண்ணும்போது ப்ளஸ் எதாவது ஆயிரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தான். தே ஆர் நாட் அலோவிங் தட். பட் வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இப்போதைக்கு எடுத்துக்கலாம். கிராண்ட் ஓப்பனிங் அப்புறம் எடுப்பாங்க தெரியல. ஸோ வி ஆர் லக்கி இனஃப். லெட்ஸ் கோ see. ஸோ டிக்கெட்ஸ் இங்கே தான் வாங்கணும். நாங்கள் வந்து ஒரு டோ கைட் புக் பண்ணி வந்தோம். ஸோ தே ஆர் ரியலி குட் ஆக்சுவலி. 2 நாள் கைரோ, அப்புறம் 2 நாள் லக்ஸர் போகிறோம். ஸோ அது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேக்கேஜ் 5 பேருக்கு கொடுத்தாச்சு. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த என்ட்ரன்ஸ், ஆல் த பெர்மிட்ஸ் எல்லாமே அவங்களே எடுத்துருவாங்க. வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கம். அவங்க கேபும் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, நல்ல நைஸ் AC கேப். அண்ட் தென் தே டேக் அஸ் ஃபார் லன்ச் ஆல்சோ. அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு லன்ச் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் வாஸ் நைஸ். நல்ல பிளான் பேக்கேஜ். நவ் இட்ஸ் ஒன்லி 1 நாள் ஆயிருக்கு. அண்ட் டில் நவ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ரியலி குட். ஸோ பார்க்கலாம் உள்ள மியூசியம்குள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த மியூசியமோட என்ட்ரன்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அலபாஸ்டர் ஸ்டோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இந்த கோல்டன் கலர் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் அடித்து அங்கே சிம்பிள்ஸ் அண்ட் அவங்களோட இஜிப்ஷியன் ஹைரோகிராஃபிக்ஸ்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. இல்லை எல்லா காட்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். உள்ள என்ட்ரான இருந்தால் கிங் ராமசஸ் the 2 ஸ்டாச்சு அவ்வளோ பெருசாக நின்றுருக்கும். இந்த ஸ்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் 80 tons இருக்கும், 30 feet tall, அதாவது ஒரு டபுள் ஸ்டோரி பில்டிங் ஹைட். இது வந்து ஒரு 3000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி செஞ்ச ஸ்டாச்சு. என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிற இந்த ஸ்டாச்சு தான் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். இந்த மியூசியமை இந்த ஸ்டாச்சு தான் இந்த மியூசியமுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்தது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டாச்சு வந்து கைரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரசிடென்ட் ஆர்டர் படி இந்த ஸ்டாச்சுவை கேர்ஃபுல்லாக அங்கேருந்து மூவ் பண்ணி இந்த மியூசியமில் கொண்டு வச்சுட்டாங்க. ஈஜிப்ட் ராஜாக்கள்லாம் ஒரு பெரிய போர் வின் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதை பற்றி எப்படி அது பண்ணாங்க, எப்படி சாக்ரிஃபைசஸ்லாம் பண்ணுச்சு, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோன் பில்லில் இந்த மாதிரி காவ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். எந்த கடவுளை கும்பிட்டாங்க, எத்தனை பேர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க, எப்படி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க, எப்படி இந்த போரை வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பில்லர்லையும் அதே மாதிரி தான்
அந்த கிங்கோட ஸ்டோரியை கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 3000 to 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி செஞ்ச ஒரு கிரானைட் ஸ்டோன். இதுதான் கிரானைட் ஸ்டோனில் சிங்கிளாக கவர் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. இந்த மியூசியம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 floors. நாங்கள் வந்து மேலே வந்துட்டோம். 10th floorலேருந்து அப்படி கீழே போகிறோம். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கோ. பட் இட்ஸ் மேக்னிஃபிஷன்ட். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன் டு திஸ் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன். லெட்ஸ் see. The daily life, and the daily life. They're gonna bring the animals for sacrifice, sacrifice. Original, 4,500. He's very happy. The spirit coming by the day to visit the tomb. So by the night, we'll go to the sky to build the stars. Aswan, lovely. South of Cairo, we're using as well this for crushing the stone to make the color. Check out the eyes. How did they figure that out? I don't know. It's a stone, I think. 4,000 years old. Pure. Bronze, Oh, that's mirror. You know the kind of stone here? Granite. No, marble, alabaster. Alabaster, marble, Marble. Transparent marble, That is 4,500 years. 4,500 வருஷம் முன்னாடி எழுதின ஒரு பேப்பர், papyrus பேப்பர். முன்னாடி மியூசியமில் பார்த்தோம் இல்லையா அது. Look at the stone carving. So beautiful. இது ஒரு சிம்பிளுக்கு ஒரு ஆல்ஃபபெட். ஸோ அது அப்படி தான் படிக்கணும். ஹியரோகிராஃபிக்ஸ். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் பிரமிட் நம்ம காலையில் பார்த்தது. அண்ட் தென் there's a bent pyramid, step pyramid. Ja, ik kan ze niet meer onthouden. Nou ben ik weg kwijt. Nou ben ik... My God, look at this. It's marble மாதிரி. It's transparent marble. 4,500 years முன்னாடி. Check out the angle. எவ்வளோ precise இந்த பாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. My God. So clean. இதுவும் பாருங்களேன். Which stone is this? alabaster. Alabaster. 4,650. Have some curtain around. Sure. Mummification பண்ணும்போது இதில் தான் தலையை வச்சு மம்மிஃபை பண்ணுவாங்க. This is gold? Gold painted. Oh, it's all gold. Wow. மம்மி பண்ணும்போது இது மேலே தலையை வச்சு இது மேலே இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. இதில் தான் எல்லா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் வெரி கிராண்ட், ரைட்? இதில் தான் குயினை உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போவாங்க, தூக்கிட்டு போவாங்க. இல்லை கோல்ட்லேயே பண்ணிடுவாங்க. You know the small pyramid in Egypt? குயினோட வளையல்கள், பேங்கிள்ஸ். Horus, the falcon. So that writing is Osiris, right? And no, the writing, the name of the king, Senefro. Senefro. The same king, the same one. The same. இதான் ராஜா, அவரோட பேர் இங்கே டேப்லெட்டில் எழுதிருக்காங்க. Supporting, like gravestone, gravestone, grapes, dates, flower, ducks, wine, beer, the honey, மம்மிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதில் தான் போட்டுருப்பேன். இன்டெஸ்டைன், ஹார்ட், லங்ஸ், லிவர், ஸ்டமக், இன்டெஸ்டைன் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும். The heart is the body, so identifying the lungs. அதுக்கப்புறம் பாடியும் ஹார்ட் மட்டும் மம்மிஃபை பண்ணி இதில் வச்சுருவாங்க. The lions are guarding இதில் இருக்கும். The jackal, 4,000 years. What is this called? Here, I'll give you a Sarcophagus. Sarcophagus. So they mummify and then put it in. Yes. இதில் தான் மம்மியை பண்ணி உள்ளே வைப்பாங்க. The frame with the lotus flower, lotus flower. Wow.
protecting more the ships. No damage to Mummy ships. of a crocodile. Crocodile That's ஓட so big. பல்லெல்லாம் அப்படி இருக்கு. 4000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மம்மிஃபை பண்ணது. Greek and Roman. Look at the color, it's amazing, huh? Yeah. காஃபின் பாக்ஸ் மம்மி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற காஃபின் பாக்ஸ் இது. Look at this details, guys. 4000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரியா இருக்கு. Forest protection, high cost protection, and the very top here. dioses. Yeah, many gods around. Estas son las 4 diosas protectoras. Guys, for a reason, world largest museum னு சொல்றாங்களே, correct. ஆல்மோஸ்ட் 2 மணி நேரமா சுத்திட்டு இருக்கோம். ஒரு கால்வாசி தான் முடிச்சிருக்கோம். I doubt ஒரு நாளில் இதெல்லாம் முடிக்க முடியாது. You need 3-4 days at least to understand எல்லாம் படித்தேன். மியூசியம் முடிச்சு வெளியே வந்தோம்னா திஸ் ஸ்டெப் இதில் அப்படியே கீழே இறங்கி போகணும். அந்த இடத்துல யூசி Sarcophagus. சர்காஃபகஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கல்லறைகள் மம்மியில் உள்ள இருக்கும். شكرا. Attention please. Galleries closed for exam. It's gold. With mud or rock. I think it has a This is the god during Greek and Roman, yeah, called Serapis. Yeah, Serapis. Osiris with Zeus. மொத்தத்தில் இந்த மியூசியம் ஒரு பிரம்மாண்ட படைப்பு தாங்க. 3 மணி நேரம் நான் உள்ளே இருந்தேன் மியூசியத்தில். நிறைய ஸ்டாச்சூஸ் பார்த்தேன், ஈஜிப்டோட வரலாறு பார்த்தேன், மம்மிஸ் பார்த்தேன், நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தேன். பட் எதுவுமே, அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா, நம்மளுக்கு ஈஜிப்டோட ஹிஸ்ட்ரி சடனாக ஒரு நாளில் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் நிற்காது. அதனால் நீங்கள் ஈஜிப்ஷியன் மியூசியம் போகிறதா இருந்தாலும் சரி, ஈஜிப்ட் போகிறதான்னு சொல்லி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதை பற்றி கொஞ்சம் படிச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே போகும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரியறதுக்கு. அவங்க சொல்லும்போது ஓகே இதுதான் கடவுள்கள், ஓகே இதுதான் ஈஜிப்ட், அந்த டைம் லைன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேப் பண்ணுறது. நான் போகும்போது சும்மா ஓகே ஈஜிப்ட் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து படிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓகே அங்கே சொன்னதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யா, தட்ஸ் அ குவிக் டிப் ஃபார் யூ. பட் 3 மணி நேரம் இட் வாஸ் அன் அமேசிங் திங். பட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா, இந்த மியூசியம் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகலையாமா. இனி கிங் டூட்டு கம்மனோட ட்ரெஷர் அந்த சேம்பர் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. இது போக நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் இருக்குது. அதெல்லாம் ஜூலை மாதம் தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. Great Grand Egyptian Museum. Over. It was 3 hours. Tired actually. Definitely, I covered so much. எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். So much to see. You need at least 3 days to explore for it. இதில் வேறு இந்த மியூசியம் எனக்கு ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணலாம். கொஞ்சம் தான் ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன். Until next time, bye to the Grand Egyptian Museum. Now it's coffee time. Oh, you know what? Egyptian traffic is crazy, huh? Very, very crazy. Day 1 in Cairo is done. Hectic day. Nariya Sutiya Gem Museum, and then we went to this one. We went to pyramids, and then we came to Grand Egyptian Museum, and then yeah, now we are here. Nalla oru Lebanese restaurant came to buy dinner. Dinner after 2 naliki we are going to some other places. But that's it for now. See you tomorrow. Bye.